Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, how are you today? Are you happy? I hope so. Welcome to the English online class for 8th grade students. Today, we're going to learn many topics, so make sure you bring your learning equipment to write and to understand the materials. And the title is Instruction, Invitation, and Permission. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. And here are our lessons today. First, you are expected to be able to identify the expression of giving instruction. Second, you are expected to be able to identify the expression of responding the instruction. And the third, you are expected to be able to identify the expression to invite someone. And the last, you are expected to be able to identify the expression of asking permission. Pada pembelajaran kali ini, kita memiliki 4 topik. Yang pertama adalah kalian diharapkan mampu untuk memberikan kalimat instruksi atau kalimat perintah. Yang kedua, kalian diharapkan mampu merespon dari kalimat instruksi. Yang ketiga, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi cara mengundang seseorang. Dan yang nomor 4, kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi ungkapan cara meminta izin. First, giving instruction. Giving instruction is an expression to give a request about the people should do. Yang pertama, memberi instruksi. Memberi instruksi merupakan suatu ungkapan untuk memberikan permintaan atau memberikan perintah terhadap seseorang untuk melakukan sesuatu. Giving instruction can be divided into two. A. Polite sentence. B. Imperative sentence. Memberikan instruksi dapat dibagi ke dalam 2 jenis kalimat. Yang pertama adalah dengan kalimat yang sopan, dan yang kedua adalah dengan kalimat perintah dengan tegas. Next, polite instruction or request. It usually using modals will, would, can, could. Biasanya kalimatnya diawali dengan kata modals. Ada kata will, would, can, atau could. It usually please at the end of a sentence. Biasanya, di akhir kalimat diakhiri dengan kata please. The examples of sentence are, contoh dari kalimatnya adalah, close the door please. Could you close the door? Would you please close the door? Do you mind closing the door? Would you mind not leaving the door open? Sit down please. Pay attention, please. Next, imperative sentence. It is used for giving an order or strong command. Biasanya, kalimat perintah ini digunakan untuk menginstruksikan dengan nada yang tegas. It is also for prohibiting someone. It usually started with the word don't. Kalimat perintah ini juga biasanya digunakan sebagai kalimat larangan. Nah, biasanya kalimatnya diawali dengan kata do plus not atau don't. The examples of the sentence, contoh kalimatnya, come here, open your book, sweep the floor, wash the dishes, submit your homework, don't make noise, don't step on the grass, don't open the window. Example, Jack, can you teach me this lesson? Of course, now open your lesson book. Nah, pada contoh percakapan, kira-kira yang mana ya kalimat perintahnya? Yep, that's right. Kalimat perintahnya terletak pada ungkapan, now open your lesson book. Second, responding instruction. It is important to respond someone's instruction to show our respect to them.
Hal ini sangatlah penting untuk merespon instruksi dari seseorang atau kalimat perintah dari seseorang untuk menunjukkan rasa hormat kita kepada mereka. And here are how to. In the third topic, we have inviting someone, an expression to ask someone to gather in a special occasion such as birthday, wedding, or farewell party. Ungkapan mengundang seseorang merupakan ungkapan untuk meminta seseorang berkumpul dalam acara khusus seperti pesta ulang tahun, pernikahan, atau acara perpisahan. Next, how to invite and accept the invitation. Bagaimana ya caranya mengundang seseorang dan menerima permintaan dari undangan tersebut? First, will you come to my party? Will you come to my party? Would you like to come for dinner? Please come tonight at the farewell party. I would. I'd love to. Yes, of course. Next, how to invite someone and refuse the invitation. Selanjutnya, bagaimana ya caranya mengundang seseorang namun menolak dengan sopan? Will you come to my party? Would you come to my party? Would you like to come for dinner? Please come tonight at the farewell party. I'd like to, but I can't. I'm sorry, I can't. Sorry, I have to go right now. Number 4, asking permission. Nomor 4, kalimat meminta izin. By the way, kalian kalau pergi keluar rumah, meminta izin nggak kepada orang tua? Jangan lupa ya. Next, how to ask and give a permission. Bagaimana ya caranya meminta izin kepada orang tua atau orang lain ketika kita ingin keluar rumah atau menggunakan barang kepemilikannya? Dan bagaimana caranya memberikan izin apabila ada orang lain yang bertanya kepada kita? May I use your dictionary, please? Sure, here it is. Can I turn on the TV, please? Yes, of course. Do you mind if I sit here? Not at all, please. Would you let me to use your phone? Sure, you may use it. It usually using modals may, would, or can. Dalam kalimat meminta izin, biasanya diawali dengan kata modals. Ada kata may, would, atau can. Next, how to ask and decline a permission. Bagaimana caranya meminta izin dan menolak permohonan izin tersebut? May I use your dictionary, please? Sorry, I'm using it. Can I turn on the TV, please? Sorry, dear, you should study. Do you mind if I sit here? Sorry, it's already occupied. Would you let me to use your phone? I'm sorry, I'm using it. Dalam kalimat menolak permohonan izin, biasanya selalu diawali dengan kata sorry. Next, the conclusion. We have already studied 4 materials today. First, giving instruction. Second, responding instruction. Third, inviting someone. And fourth, permission. Pada bab keempat ini, kalian telah mempelajari materi, memberikan instruksi, dan bagaimana cara menanggapinya. Kemudian, cara mengundang seseorang, baik menerima maupun menolaknya. Dan yang keempat, meminta izin, dan bagaimana caranya memberikan izin maupun menolak permohonan izin tersebut. Terdapat berbagai macam kalimat lain yang bisa kalian temukan. Apabila masih belum paham, kalian bisa mengulangi videonya atau bertanya langsung kepada Miss melalui WhatsApp. So that's all for today. Don't forget to like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.